Hello guys, a very good evening. Welcome to today's show. Remember, this is The Right Show and you are tuned into MBCI TV. My name is Sylvia Wanja. Karibuni sana. I hope that you have had a beautiful week. Na tuko hapo hivi ndani ya The Right Show culminated in style. Na pia this week tulikuwa na the Kairos Youth Conference. I hope you guys showed up. Na kama haukupata hiyo opportunity ya kushow up, iko pale YouTube under Kingdom Seekers Youth. Sawa, so you can follow up kama haukupata hiyo chance ya kuattend, but overall, generally, it was a blessing, and those who had the pleasure of attending, they can testify. Mambo yalikuwa moto huko ndani, sawa. And yeah, so today is the 25th of November. Imagine indo Saturday ya mwisho ya hii mwezi. Just like that. We have completed this month, na sasa tunaingia kwa the last month ya hii mwaka. Ndo sasa tuifunge. Like, time has really flown by, and I pray that hizo resolutions zenye ulikuwa umeweka in place, you have worked on them. Na kama bado hujawork on them ama umework on some na bado zingine zinabaki, you still have the chance to pick up where you left off. Sawa, kuteleza si kuanguka. You can pick up where you left off and keep on pushing hadi umalize. Sawa. So, kama kawaida hapa ndani ya The Right Show, tutaingia ndani ya the weekly updates, na tukujuze ni nini imekuwa ikihappen, the most interesting things that have been happening around you, within the country na pia outside the country as well. Alafu pia tutaingia ndani ya the topic of discussion today. Ya leo ni very interesting, yeah? Nikifanya research on this particular topic, I was actually looking forward to discussing something different until I came across this particular topic. That was very interesting. Now, in these tough economic times, tunajaribu kutafuta neje tunaweza save on certain areas, how we can maximize na pesa zetu tuko nazo to do the most. Now, this topic ya leo, as a young person, please, make sure you tune in ndo uweze kujifunza how you can spend your money in a wise way. Sawa. Times are tough, probably they'll keep getting worse, but we are hopeful for a better tomorrow. But still, as we hope for that better tomorrow, let's work on the now. Sawa. So make sure you stick around for the topic that we're going to have today. Alafu baadaye tutakuwa na the segments, tutakuwa na meet the HR, tutaongelea mambo na career kidogo. That one is again another interesting thing that you guys don't want to miss. Unajua ni possible kama uko na passions more than unajua grow up na ako kakitu ndani yako, like there's something that you want to do, you want to pursue, be it business wise, ikuwe ni ka talent TV, ikuwe ni ka ability. Kuna hizo vitu specific that tunapenda kufanya. Sasa kwa me the HR tuko na msee, umsee ni mnoma, like ako na passion more than one na ameamua anafuata zote, like hajifungi. Like unajua the limitations that we have ni sisi watu tunajiwekea. We can go beyond. So stick around for that if you want to get inspired. If you have more than one passion, ndo uweze kuzipush further and further. Alafu baadaye tutakuwa na hustle safi. Tulisema as young people, it's very important for us to hustle. Sawa. Mambo na unemployment iko so high saa hizi. Sawa. And sitting down na kushinda blame the economy, tukishinda blame people around us, haita change venye mambo iko. We need to step out, be bold, do something different and work towards something different. And let me tell you something. Mungu huona kazi ya mikono yako. But sasa kama hakuna kazi unafanya, hakuna blessing utapata. Sawa. So whatever it is, whatever skill it is you can learn that you can do with your hands, kuna kukrochet, kuna kutengeneza beads kama hizi. There's so many things that you can do, at least ukue hands on. Usikalafu kumbuka, an idle mind is the devil's workshop. Hapo ndo utapata cravings za cravings, utapata na peers when you pressure into taking things that you're not supposed to take, kama drugs na vitu kama hizo, utakuwa influenced into joining the wrong company because you don't have something to do with your time. So kwa hustle safi pia, we'll have something amazing for you. Tutakuwa tukiangalia mambo na candle making. Sawa. Watu wanapenda ku accessorize nyumba with that scented candle in place of air fresheners. So if you want to get into the candle business, alafu remember pia inaweza kuwa ni side hustle. Sawa. You could be working probably an 9 to 5 job. Sawa. And the other time in yuko nayo tulembo kuna how many hours? There 24 hours in a day. Sawa. 8 za kulala, 8 zinakupata ukiwa kazini, kuna hizi zingine 8. With this other 8 hours to pene moja ya transition job to and fro, sindio? Kwa hivyo kuna another 7 hours. With those 7 hours, if you sacrifice like 5 hours and work on a project, a side hustle perhaps, itakusaidia usonge mahali kwa maisha. Okay? So make sure you tune in kwa hustle safi. Anyway, for now, wacha tuingie kwa the weekly updates. Tujue nini imekuwa ikihappen around you. Kwanza, congratulations to each and every candidate mwenye ali complete KCPE. So finally, tumefunga hiyo story ya
case 844 system, and it was a good system while it lasted. Wenye tumepitia tunaweza testify, we can attest to it. It has been good, sawa sawa, but now it's time for us to call it a wrap na tuiweke kando kidogo and embrace the new system. Jana nilikuwa nafanya mashughuli 1-2 pale Tao, and unajua before CBC kianza there was so many, kulikuwa na mambo mingi na happen. Watu wako like, oh CBC ni nini, mnaweza watoto wetu, watoto kubeba kuku shule wanabeba wakipeleka, you know, there was a lot of uproar about CBC na watu were so against it. I think it's because ilikuwa kitu new, alafu not everyone is very like accepting to change. Unaangalia uko hii kitu ni gani bana, watu wote na kitu tumezoea, you know. But now people are beginning to have an open mind, seeing what CBC has done. Hadi ukiobserve your siblings at home, ukiobserve watoto wako pale nyumbani, they are really, really different. Imewasaidia ku grow mentally, like hizo subjects wako nazo, hygiene, nini, like the kids are young, but they are so responsible. Unabaki ukijiuliza, hey, at my age, was I able to do all these things that they're doing? But yeah, so nilipita mahali nikasikia some mothers talking, mahali too in public, and they were actually praising CBC. So the fact that tumekuja all this way, since watu kuikataa, wakatoka anza kuchange mindset, saizi wanaipraise wako like, hey, this CBC thing, it's doing us good because we can see the differences in our kids. Alafu najua the 844 was based more on theory, alafu there wasn't a lot of hands-on, but sasa saizi CBC imeleta a lot of hands-on. Anyway, so congratulations to all candidates wenye walifanya KCPE, wenye walipita, wenye bado hawakufika nini, wenye walikuwa nataka kufika. Just know that there is something that you can also do. Na pia ilisemekana for all those who walimanage kufanya KCPE, usijali, you'll be placed in a secondary school. Sawa sawa, doesn't matter your grade. Alafu ukienda pale hivi, this is a chance for you to redeem yourself. It's not the end of the road. Hata kama ulianguka kama ukupata ile grade ulikuwa unataka, isi mwisho. Sawa sawa, you can keep pushing yourself. Ukienda secondary school, unaona sasa utumie hiyo nini energy. Unajua you didn't get what you wanted ukimaliza KCPE, so that energy iweke kwa the next level that you're going to. Ndo at the end of those 4 years pia uweze kucelebrate. Ama vipi? Yes. So pia kwa wale wenye hawaku manage kufanya the KCPE na walikuwa wameregister, the government imesema January itawapea an opportunity to do the exam, kwa sababu kumbuka, if you don't do it this coming January, that's it. Jua memalizana na story ya 844. Alafu pia results za KPSEA, I hope that's right, yeah. KPSEA itatokea January. Ndo pia tujue ni aje wali perform so that they can also go ahead to junior secondary school again. I am so excited that watu wameembrace CBC bana. The battle has not been easy. But yeah, I think venye tumeanza kuona results zake na venye tumeanza kuona kids are changing and they're becoming better versions of themselves, inatusaidia. Alafu pia ina encourage these people, our blue collar jobs. 844 ilikuwa ina focus mostly na white collar jobs. Everyone was studying hard, ndo akwe daktari, akwe pilot, akwe mwalimu, you know, everything white collar. But with CBC ina encourage hadi wale watu wenye wanataka kuingia kwa plumbing, mechanics, you know, vitu kama hizo zenye watu walikuwa na consider. It's not a good job. It's nice right now, at least watu wako wameweza kuwa receptive towards this jobs, kwa sababu people are earning a good living. People are starting their own ventures, their own businesses. People are being empowered, and that is the point of having CBC. So good job and kudos. So the rains, kunanyesha? Ebu text me and tell me kama kwenye uko saizi kunanyesha, kwa sababu it is really, really raining. Alafu pia kuna areas that zimekuwa so affected na the floods, such that watu wamekuwa displaced. And according to Kenya Red Cross, walikuwa napeana statistics ya venye easy rains zime affect some people in some areas. Sana sana areas za Mombasa. The Mombasa region is really flooded. Kuna barabara saizi hazipitiki. So a lot of business is on hold kwa sababu gari nyingi zenye zilikuwa zinasafirisha mizigo kutoka port ya Mombasa all the way to these other areas in Kenya ilikuwa inapitia njia, na sasa the road is flooded, the bridge is not even there, so the businesses zimesimama kidogo, lakini we are praying and we are hopeful that situations ita change na it will become better for everyone. Sawa sawa. Na pia Red Cross wanasema over 40,000 households in the country wamekuwa displaced because of the floods, and they are calling out to anyone who wants to help these families wenye wamepoteza their homes. They don't have anywhere to go. They need approximately 3
billion Kenyan shillings so that they can help these people. Ukiangalia ukienda kwa supermarkets, there are certain two cans zinakwanga zimewekwa hapo hivi alafu imeandikwa hiyo logo ya Kenya Red Cross. You can drop a coin or two so that we can help others. Remember, the smallest change that we so much desire in our society, in kila mahali, it starts with us. Sawa sawa? That small coin that you will give, it'll work towards helping other people out there. So let's be our brother's keeper. They are our fellow Kenyans. Kwa hivyo tuwasaidie. Sawa sawa, let's lend a helping hand. Now God will bless you abundantly. Sawa sawa, do it. Give freely. You shall receive as well. Lakini usipeana tiju unataka kupata. Okay? Be kind enough to share what you have with others. Ndio tupate more blessings and more blessings. Sawa sawa? Alafu, according to, we keep on talking about unemployment. Sawa sawa, it's an issue, especially right now in Kenya, and ni issue imekuwa ikiongelewa sana, and according to the Federation of Kenyan Employees, FKE, it may reveal that the country may witness watu 70,000 losing their jobs within the last 1 year. 70,000 people. These are breadwinners of families. Kuna watu wenye wanashughulikia their whole family, extended involved. Now they have lost their jobs. Na sasa hiyo imefanya, according to them, imefanya watu wengi waka consider SMEs. These are small startup businesses, ndio waweze kujikimu kimaisha. So, this is my call to you young people. Najua tunasoma tukiwa wengi, we are so book smart, like a big population of us are so book smart. Tunaenda shule, tunasoma, tunafuata criteria. Unajua kitambo, criteria ilikuwa rahisi. Sawa sawa? Unaenda shule, unasoma, ukipita, unapata kazi. But now, tumesoma wengi, tunafuata tu hiyo criteria, but now things are a bit different at the end of it. It's not guaranteed that tutapata kazi. Though we are praying, though we are hopeful that Mungu atafungua milango, you don't know the time that it will take for God to open that door. So this akaka intermission period, ndo ufike kwa your blessing God amekuwekea hapo mbele. Usikae idle. Sawa sawa? Usikae idle. Junaona pia on the other side, things are a bit ni tricky kidogo. 70,000 people losing their jobs in 1 year. Inaonyesha kwamba the companies are falling. Sawa sawa? So, if you can find something to do within that 1 year, learn a skill, something hands-on that you can do. Probably could be hairdressing for the ladies, could be doing nails, could be makeup, could be just whatever it is that you find to do it. For the guys, unaweza enda ujifunze mambo na cyber shop nini. There's so much that you can do, okay? Badala ya kukaa home na karatasi zako zikiwa hapo. Just find something to do well, trying to make a living. Alafu job itakupata tukiwa in that process. Kwanza yesterday, for those who tuned in kwa Meet the HR na wenye hawako watch, unaweza enda pale hivi YouTube, MBCI TV official page, uende kwa playlist ya Meet the HR utaiona. Yesterday, there was a very, very interesting lady. Her name is Tracy. And she was giving her story. Yeye alisoma business commerce. Akafanya course ndo akuwe finance manager. Sawa sawa? And she did that. She completed the studies, everything that was required of her. She graduated. She passed with flying colors. But now she couldn't get a job. Sasa akipeana story yake, it was so inspiring to the point to kwenye tulimpata, like tukienda di kumfanyia interview. It is a big beautiful space, and all that happened because hakukubali kukaa kwa nyumba, alijituma. Imagine a graduate, sawa sawa, a whole financial manager, alikuwa anapika mandazi. Mandazi kitu 200 to 300. Anatoka kwa home, anaingia hizi side za Bondeni na Ronda. Anauza mandazi, alikuwa anafika huko 6 asubuhi, anazungusha mandazi, by 10 amemaliza, amerudi home. Na alikuwa atuambia the only profit alikuwa na make ni 3 so. Hiyo ingine yote inarudi kwa stock, but hakuwa na give up. Na unajua job yako saizi ilimpata tu akiwa kwa streets akiuza mandazi. Hebu niambia angekaa kwa nyumba, it will not have happened for her. Sawa sawa? So whatever it is that you find, alafu, I know it requires a lot of grace. So pray to God akusaidie. As much as utapatia hiyo ugumu wa kutoka kupika mandazi, probably for you, si lazima ikuwe kupika mandazi. It could be something else. Sawa sawa? Another hustle that you can do, another skill that you have that you can work on. Skills ni nyingi. Sawa sawa? But whatever it is that you find yenye unaweza fanya, just do it. You can even volunteer with
a team like Red Cross says they need a lot of people hands-on because of the floods that are ongoing in the country. You can decide to lend a hand, and probably through there unaweza network na watu, they get to know and understand where your skill set is. Na hivyo tu ndo Mungu anakupangia mambo, unaconnectiwa mahali, but you can't be connected if you're disconnected from people. So get out and go and try find your niche. Sawa sawa? Yeah, so mambo na unemployment, it's happening everywhere. Okay? Imagine 70,000 Kenyans. Hey. Wamepoteza. Yani, these are people who had jobs and they lost their jobs. I'm not trying to discourage you. I am just stating, chenye iko hapa. So, whatever it is that your hands find to do, whatever skill it is, hata wewe mwenye uko job, tafuta ka side hustle mahali. Tumesema kuna hizi 8 hours mahali huwa zinakuanga mahali hapo. Find something small. Could be online writing, could be just whatever it is yenye in appeal to your skill set. Just do it. Alafu you'll see Mungu akufungulia milango. Sasa kulikuwa na haste flani ili happen na imekuwa ikiongelewa sana both online, mainstream, kila mahali. The Wells Fargo wenye waliiba 94 million ya Quickmart. Sasa imesemekana the DCI wamepata 4 of them. Wenye walikuwa wako believed wako linked na hiyo haste. They believe ni wawili peke yao ndo walipoteana hizo pesa, but they believe that it was many more people walikuwa involved in this particular haste. Na sasa wakafanya uchunguzi kidogo wakapata watu 4. Tulisema serikali ya mkono ni refu na Mungu anaona kila kitu. Na tulisema njia ya mkato ni fupi lakini itakuweka kwa matata. Because right now they are facing a very huge sentence, ama a hefty sum of bail, ndo waweze kutoka kwa sababu you're doing things kwa njia ya mkato. Let's just learn to work hard. I know times are tough. Na pia tukue patient, trust the process. Tusitake kurush ati njia fupi, let me just steal this 9.4 million and become. Unajua hata saa zingine utaiba hiyo 9.4 million, ufungwe macho, ushindwe hadi venye utazitumia na utashikwa tu ukiwa umezishikilia hivi. Okay? So don't do that. Okay? Yes. And in other news, this came as it was a bit shocking. Najua, ama probably najua labda mjasikia. Let me just get to it. There is is it an academy? Yes, inaitwa Happiness Studies Academy. Like in this school, you just go learn how to be happy. And the former governor wa Meru, anaitwa Kiraitu Murungi, ali graduate. It's a 1-year course. And ukimaliza unapewa certificate ya happiness. And it brought about a lot of questions na watu online. So unajua tu netizens wakiona kitu kama hiyo, they have many questions, jokes up hivi na pale. So everyone was curious. A whole year learning about happiness. But here's the thing. Says if in the life that we live in, happiness imekuwa attributed to materialistic things. Like for me to be happy, I need to have money. For me to be happy, I need to have a car. For me to be happy, I need to have a house. For me to be happy, unaona kila kitu happiness iko linked na material things. But here's the thing. Happiness haifai kutoka kwa those material things. You shouldn't be sad, ama you shouldn't live an unhappy life just because you don't have these material things. Happiness should come from within. And I think it's very important. Sijui your happiness iko introduced kwa curriculum ya Kenya saizi kwa sababu we need to learn how to be satisfied. Happiness comes with satisfaction with what you have. Sawa sawa? You can't have everything that you want. You have everything that you need. Na ni God ndo anakuprovidea what you need. And you shouldn't attribute your happiness to vitu physical, vitu materialistic. Happiness should come from within. The peace of mind, vitu kama hizo. Kuna watu, ushaisikia, unajua watu wanasemanga kama joke, but ushaisikia mtu akona pesa, mali, lakini ajui hata kusmile ni nini. Jua venye amepigwa na shida. So, happiness is it's a key aspect in anyone's life. And if there's anything you should pray for amongst all the other things that you pray for, is happiness and peace of mind. Utapewa hizo vitu zenye unataka materialistic, zenye unafikiria they are everything. Then the moment you get them, you realize probably, bado kuna kitu missing. Kumbe it's that happiness yenye unaenda kutafuta kwa hizo materialistic things. Those materialistic things are there for comfort. They're not there for happiness. To separate between happiness and comfort. Okay, so
Yeah, aligraduate with happiness na alisema akirudi kwa country atakuja kusaidia kusambaza the happiness that he learned. Hata sisi tukue happy people. Despite the economy challenging us, despite things happening here and there and they're just beating us down, yes, let's hope atakuja na atatusaidia pia sisi kupata hiyo happiness yenye we so much need in our lives. Okay? Haya, alafu recently there was a video that went viral and a few photos of a certain young boy. Alikuwa anauza njugu, alikuwa na hawk njugu kwa the streets of Nairobi. And Madam Flani, ana work for the county government, I think ni Kanjo. Alichukua hiyo bucket ya that small boy na akamwaga njugu. And now in the process of her retreating after kufanya hiyo act ya kumwaga hizo njugu zenye this small boy was hawking, the boy akamshikilia and he was crying, asking her to compensate him kwa hizo njugu amemwaga. Unajua kwanza kumenyesha kwa hivyo kuna matope, amemwaga njugu chini. So hakuna venye unaweza ziokota juu zimeshajaa hata matope. So hivyo venye zimemwagwa, there's nothing that can be done about it. And he was crying, asking the officer to compensate him juu hizo njugu zimemwagwa. Now, a few citizens wali record the video, it went viral, they kept tagging the governor of Nairobi, and akahid to their call, and akatafuta this small boy, na akamuita kwa his office, na akaongea naye. And turns out this boy alikuwa 14 years. Okay, I think kwa video he's a bit tall, but sasa after kuketi chini na the governor of Nairobi, that is Sakaja, akakuja kujua kwamba this boy, he is not even a Kenyan national, he's from Burundi. And he's 14 years of age, na alikuwa kwa streets akihawk njugu. Alafu Kanjo akakuja akachukua kazi mwaga. So alikuja kurealize like there are so many kids who are not getting hawasomi kwa sababu they can't even afford it. Imagine a Burundian national akiwa kwa streets za Nairobi akiuza nini? Akiuza njugu, guys. Na sasa hata Sakaja was trying to figure out how did this 14-year-old boy come to Kenya. Na sasa wamekuja kurealize kwamba kuna human trafficking going around. And Pia, I think there was a time, I think a couple of weeks ago, kwa Weekly Abyss, but we were talking about some guys, I think some Ethiopian nationals. There were about 18 of them walipatikana kwa ka single room kadogo, wamefinyana ndani, and they were set to be transported to South Africa. So human trafficking is a thing. Natulisema, as much as the situation is tough in Kenya, the situation is tough everywhere. There's a certain guy I was listening to online, na alikuwa anasema, right now, situations ziko tough kila mahali. We keep on complaining, oh, nini. Yes, ni ukweli, all that has happened. But if we keep complaining, there's nothing that we will change, okay? We need to come up with strategies tuweze kunavigate venye kuko. Jodo alikuwa anasema, if you ask the people wenye wako nje, pia wao wanakuambia, hata huko pia taxes ni ziko juu, na pia wao wanajaribu ku catch on with venye life inaenda. Kwa hivyo, guys, let's do something let's find a way to navigate whatever is happening right now. Badala ya kucomplain. Imagine tuta change kitu tukiketi na kucomplain. But if we try and come up with strategies zenye tunaweza tumia kuweza kusurvive this period of time, God will keep us. God will help us through, okay? Then we've talked about passion. Ukiwa passionate about something. We've talked about it so many times on this program, different programs. Now there's Chef Maliha mwenye alikuwa amefanya aliwin a certain Guinness World Record. Alikook for 90 hours, and again she went back again na akajaribu another one, na alimanage kupika for 140 hours ili aweze kubreak the longest cooking marathon record. Na sasa hizi inakuwa reviewed na the Guinness World Record book, ndo wajue kama watampea the second title. The second title, guys. Here's what we say. If you're passionate about something, imagine hata hautafosiwa na mtu kufanya. It just comes automatically. Imagine cooking for 140 hours.
umesimama ni kupika tu unapika. Wengine hata tungekuwa tusha faint within the 4th ama 5th hour, tungekuwa tusha, but ali cook for, I think she cooked to a certain even point aka faint, then akaamka na akaendelea. You know, you have to be passionate as a young person about what it is that you are doing. If you're not passionate about it, imagine it won't make a difference. Utakuwa tu na katunde, but ukiwa passionate kuhusu kitu inakupea hiyo drive ya kuamka, kujipush, kujituma. But kama hauko passionate, utakaa tu hivyo. There's nothing that you will do. Kwa hivyo, let's learn this. Kama bado huja figure out what it is that you're passionate about as a young person, just pray about it. Pray about it, alafu uangalie patterns zako za behavior. Is it beauty that intrigues you? Is it singing that intrigues you? Is it writing that intrigues you? Is it camera work? You know, kupiga picha una feel, hata ukipiga tu na simu yako unasikia, niko fit, you know. Whatever it is that intrigues you, hapo ndo kwenye passion yako iko. Usi blow off useme, hii ni ka hobby, you know. From those hobbies, that's where you can pick up the things that are meant for you. So, and whatever it is that you find and you're gonna passion towards, make sure you work on it. Probably that's the next big thing. And that's the purpose yenye Mungu alikuitia. And again, talk to God ndo akuelekeze. Okay? Haya, so, we are really wishing Chef Maliha the best. Na pia wewe mwenye uko na talent uko nje. Endelea tu kuikalia. Endelea, utafanywa venye nani alifanywa. You remember the parable of the talents? Do you remember? Usijaribu kucheza hiyo game. Sawa sawa? Kama uko na talents, make sure you put them to good use. Kama ni moja, work hard on it, okay? Hadi uendelee kumultiply, kuwe better in it. You can be a good singer. Venye tunasema, you can be a good singer. You can sing in timba. Timba ni hiyo sauti unaimbaga nayo ya kawaida, But you can't learn the riffs, the runs, na the belting unless you work on it. You have to do a lot of practice, you need to give your all. So as a young person, uko na energy, jitume. Sawa? Thank you. Haya, so, the currencies zilifanywa assessing kidogo na ikasemekana the naira and the kwanza. Masai, umetoka wapi? Shikatano. Alikuwa kuuza dawa. Hey. La ameuza mpaka moto. Ati moto? Dawa moto. Sasa ilikuwa na nini? Habari zenyu? Ni dawa moto? Ilikuwa na nini? Si dawa. Ni kwake? Niko sawa sana. Niko sawa. Salimia watu. Asa wisi. Habari zenyu? Mahisi hapa. Mahisi zingine mzuri. Na wewe? Kula tano na Jafes. Kula tano. Asa wisi. Mimi niko poa, labda wewe? Hata mimi. That's nice. Ilikuwa kuuza dawa. Kwa fali inaitwa Tigwan. Tigwan. Uko ni wapi? Sojui lakini anajua alikuwa kuuza. Taiwan. Tigwan, anaitwa Tigwan. Eko fante hivi kama anatoka Wadoret. Uko ni wapi? Sijui uko ni wapi. Watu ya huko inajua mimi nimeuza dawa. Na inakula moto? Mimi niko sawa kabisa. Jafes, itakula dawa moto? Niko sawa. So tulikuwa tunasema naira na the kwanza are the worst performing currencies in African. Naira na kwanza. Wacha tutakacha on. Anyway, guys, make sure you send us your feedback 0721105105 on WhatsApp. A normal text message na pia MBCI TV Facebook and YouTube to go live na pia 23814 SMS code, which is absolutely free. We're going to take a short break, but we're going to come back right here on The Right Show, so don't touch that dial. See you in a minute or less. Yeah. MBCI Television, transforming lives. We believe in the extraordinary potential of every child. That is why at Greengate Academy, our aim is to equip and transform learners. Our mission is to provide high-quality education in a conducive Christian environment. Jesus in the heart.
We have embraced the competency-based curriculum and have collaborated with our dedicated team of experienced educators to mine your child's potential by imparting them with relevant skills. We have incorporated a special needs program that is tailored to ensure continuous improvement for your child. Here, we encourage creativity by engaging them in co-curriculum activities like sports, games, and maximizing on digital literacy through innovation. We are keen on your child's health, thus providing nutritious meals. Transport-wise, we've got you covered. Discover the unlimited opportunities awaiting your child today. Contact us on 0702 730 987 or email us on greengateschools@gmail.com. Enroll your child today and let their journey of a lifetime begin. Greengate Academy, raising the standard. Ladies, get ready for the Deborah Arise Ladies Conference 2023. Join us for 4 incredible days filled with the Lord's anointing. Our esteemed guest ministers include Prophet John Saidimo, Reverend Phyllis Mothe, Reverend Phyllis Kiambudi, and Reverend Ruth Wamoyo. This life-changing conference will be hosted by Pastor Julia Karanja at the Kingdom Seekers Fellowship Thika Road. Get ready to experience the Lord's goodness at the Deborah Arise Ladies Conference 2023 at Kingdom Seekers Fellowship Thika Road. Karibuni. As the year comes to a close, the Kamkunji business community invites you to join us for a day of gratitude and reflection. On Friday, December 1st, 2023 at 9 a.m., come and be part of the Kamkunji business community annual Thanksgiving Prayer Day. Our theme for this year's Thanksgiving Prayer Day is "It is God who arms me with strength and makes my way perfect," inspired by 2 Samuel 22 verses 23. We are honored to welcome Apostle John Keman William from Kingdom Seekers Fellowship Nakuru as our special guest speaker. Your worship will manifest your greatness. Join us as we come together in unity, expressing our gratitude for the blessings we have received throughout the year. Don't miss this opportunity to connect with your community, uplift your spirit, and give thanks. You cannot rise in this life if you are not a worshiper. Kamkunji Business Community Annual Thanksgiving Prayer Day on Friday, December 1st, 2023 at 9 a.m. Kamkunji, Nairobi, next to police station. Reverend Davis Kisotu, Senior Pastor, House of Miracles, Redeemed Gospel Church, Narok Town. Na Mungu ameificha nguvu nyuma ya mawasiliano ama sauti. Invites you to one of a kind power conference dubbed Prophetic Summit. Theme: Revival of Fire. Guest ministers: Apostle John Kemani Williams. You are equipped with the grace, with the power. Bishop Harrison Nganga. Prayer is like breathing. If you stop praying, the devil will take advantage of it. Apostle Julius Subi. God was preparing us. And Apostle Martin Suna. Come and experience grace, favor, and extraordinary fire and power from Abba. All are welcome. The meeting is free and open to all. MBCI Television, transforming lives.
Yes, welcome back, guys. Remember, this is a right show with me, Sylvia Wanja, and was on only. Yes. Welcome back to the show. So tumemaliza weekly updates, tutaka kuingia kwa the topic of discussion today. Yeah. Tukimalizia kwanza weekly updates, tulikuwa tunaongea kuhusu the Kwanza and Naira. Kwanza ni currency ya Angola na Naira ni currency ya Nigeria. Sawa sawa? Hiyo Angololism. Angololism. Nini? Hiyo yenye umesema ya kwanza. Sasa Nigeria. Kwanza. Inaitwa Kwanza. Kwanza ni Angola. Angololism. Angola. Angola the country. Kwani iko kafali inaitwa hivyo? Angola. Unajua Angola? Kwa Kenya? Iko Afrika ni. Ndio anauliza kwa hivi kwa Afrika. Angola. Na sasa walikuwa wanasema Capital city. Capital city ya Angola? Hebu Google hapo tuambie. Sasa walikuwa nasema hawaelewi ni aje currency ya Nigeria and Angola iko chini considering that they export oil. So kumaanisha nani hawafanyi due diligence, the leaders of these particular countries, kwa sababu oil is very precious, it's very valuable, and exporting such a rare commodity inafaa kuletea the country a lot of returns. Kweli? But instead currency yao iko lowest, like iko chini kabisa ikiwa na hizi currencies zingine zote, the US dollar, the Canadian dollar iko chini kabisa, the Japanese yen iko chini. So na hizi pound. Hizi ya Kenya hizi 20 bob. Hapana, Kenya inaitwa shilling. Na pound? Pound ni ya Europe. Ila sisi ilikuwa inala sana nafuatia pound. Ila 20 bob. Gani ya Kenya? Hapana, pound, the pound, like pound. Pound ile ilikuwa lugha ya mtaa. Amejorwa ni president gani? Moi. Ilikuwa I think ni lugha tu ya mtaa. Haitwi pound. Na basi hizo majina aliandaga wapi? Gani hizo? Fatia mimi pound. Sisi watu walijanjaruka wakatafuta majina zingine. Kuna ngovo, sijui ngapi. Kwani hata wewe unajua? Anajua tu peke yake. Unajua ngovo? Na rwabe. Iko rwabe, iko ile nyingine anaitwa kinde. Anajua kinde? Kinde ni 10 bob. Anajua iko nyingine anatagwa niche. Niche ni? Niche jui? Niche. Jui niche? Niche ni nini? 50. Haya. Iko nyingine anaitwa na 100. Nyanga. Nyanga ni? Ni hiyo 100. Nyanga. Na nyingine anaitwa musito. Musito. Hiyo ni gani? 1000. Yaani musito kufatikana hata ifati itenji. Na iko nyingine anaitwa paru. Paru. Hiyo ni gani? Shilingi 10. Si kinde tena? Iko na jina mingi. Iko na kinde nyingine tena. Shilingi 10 tena anaitwa ashu. Ashu. Nimesikia ashu. Na ashu si 50? Hapana. 50 anaitwa niche ama chwani. Ashu si 50? Ashu ni shilingi 10. Mtu yalesa sisi ashu ni shilingi ngapi? Unajua inaweza kwa kina Jonte inafalaka mimi hivi. Siko sure by the way hata mimi. Shilingi 20. Alikuwa anaitwa na. Sisi alikuwa anaita blue ama pound. Ama iko jina ya saisi. Jina ya saisi. Ndio nataka kujua. Kaja nikikumbuka nitakueleza. Haya. Ni sawa. Anyway, okay, ni sawa, haina shida. Okay, so tuingie kwa the topic of discussion today, guys. Tunaongelea kuhusu frugal lifestyle. Sawa? Frugal lifestyle. Sisungumusa ile kitu sisi anaelewa Kisungu ama isema na Kiswahili. Unajua lazima tukue open to learning new things. Sawa? So inaitwa frugal lifestyle. Na frugal lifestyle ni nini? Najua watu kuna time inafikanga mtu unasikia umechoka utaki new terms, lakini I promise guys this one is worth it. Kwa hivyo sikiza. Frugal inamaanisha being mindful and intentional about how you spend your resources. That is both money and time. Okay? Making conscious choices that align with your values and long-term goals. Tulisema sasa tunasema economy ni mbaya, okay? So we need to learn how to adapt that frugal lifestyle ndio tuweze kujua venye tunaweza kusave the most for the future. Kwa ile story ya ati wacha tu kesho itajipanga, wacha ni spend kila kitu saizi.
Na nasema kesho yako na Mungu. Ati kesho hapana. Whatever you can do to save for the future, okay? Sawa sawa. Jifunze kuweka akiba. It is good for you, okay? Na iko ile mesali inasemaga akiba. Ati? Akiba. Akiba imefanya? Apigwe. Ile si mesali. Inakuwaga mesali. Si uongo. Inakuwaga mesali. Ati akiba apigwe. Akiba. Ila sisi ilikuwa inaulizwa aba na aba ujaza kibaba. Hati aba na aba ni? Ni aba. Yani haba na haba ujaza kibaba. Hati akiba. Akiba. Hata tuongelee hiyo kuiba. Tunaongea akiba like. Hiyo sisi alikuwa anasema. Si akiba, akiba. Akiba afigwe. Si kuiba ya kuiba, si kuiba ya kusteal. Ni akiba. So ilikuwa kwa kama savings. Si sisemi ya kuiba, nasema savings. Siongei kuhusu stealing. Ya kuchukua kitu ya mtu. Haya. Iko kwa Kiswahili. So, prioritize needs over wants. You know the first step. That is what a frugal lifestyle is all about. Prioritize needs na si wants. Si ati unataka kitu unaichukua. Unafaa kuassess. Unaihitaji kweli. Ni kitu utanunua. Sijui kama umerealize ama probably you're that person. Unapenda impulse buy vitu. You will buy on impulse. Like utanunua juu ya najisikia kubuy. Nasikia kununua. Ni nini? Kiswahili. Kiswahili tena imeanza kuchanganya. Impulse. Sasa ndio explain impulse. Nanunua na deni. Si kununua na deni. Impulse buying ni kununua bila kufikiria, like unanunua impulse buying, unanunua impulsively. Yani nikwambie nini sasa? Unajua kisungu nilikuwa lasa kisungu yako na yako hizi kuambatana. Haya, impulse buying kama kununua kitu without second thought, like ni kitu hauko umepangia, but unaenda tu secondary. Sila vitu ya fili kama sasa hii simu ni yangu nikuusie. Hapana, ni kununua kitu hujajipangia kununua. Kama hajajipanga. Uko umejipanga kununua initially. Hiyo ndio inaitwa impulse buying. Unajua kisama hivyo. Iko vali sisi andamani. Afurutani mzuri. Mbona nikataza watu kununua second hand na ina save on cost. Anyway, so impulse buying ina avoid vitu kama hizo. Kwenda kununua kitu kama hauko umepangia, unaharibu budget yako. Na last time mlikuwa hapa hivi na Kahugu mlikuwa mnaongea kuhusu how to plan a budget, si ndio? Na kafaana yangu. Ukapeana nini? Hiyo budget. Kupeana ama kutengeneza? Kufuatiana, kwa kueleza hizi mjamaa hizi na venye unafaa kuspend nini? So with that ukikuwa kama huja adapt to a frugal lifestyle. Kumbuka frugal lifestyle ni ina entail ku save na kuwa intentional on how you spend your resources. Na resources hapa tunaongea kuhusu your time and money. Sawa sawa? Alafu kumbuka lazima tukuwa wajanja. Lazima kwa wajanja in this difficult times na tuweze kujipanga vizuri, okay? So unafaa ku prioritize needs zako over wants. Ununue chenye unahitaji, si chenye unataka. Na kama mimi anataka. Unahitaji? Najua akitaka unaweza kaa bila suesi. Kwa shauri mimi anataka. Sasa sio ni hitaji. Na anaitaka. Unaweza kaa bila, like can you survive without it? Mimi anaitaka ndio anunue. Lakini unaweza fanya bila. Suesi, si ndio maana mimi anaitaka. Sasa si ndio maana kuna difference between hitaji na nini? Iko mahitaji zangu. Mahitaji zangu. Alafu iko ile mimi akitaka anahitaji. Hapana. Ile kitu mimi anataka. Unafaa kuseparate. Ile kitu mimi anataka anahitaji hiyo. Hapana. Separate vitu unataka na vitu unahitaji. Tofauti yako na namna gani? Tofauti iko hapa. Vitu unahitaji lazima ukue nazo ndio uweze kufunction. It's for your everyday life. Haya, let me give an example of a need. Lazima ulipie nyumba. Sawa sawa? Because you need a roof over your head. Si lazima. Utakaa wapi chini ya mti? Nalipia mimi. Masai. La kwana analipia mimi. Sisi napea an example, si lazima iwe wewe. Ni example ya mtu mwingine uko nje, sawa sawa? You need to pay for your house. You need a roof over your head. Sawa sawa? You need to buy food because you need lazima. You need
food in your stomach. Those are the basic primary things that you need for survival kwa maisha yako. Okay? Alafu sasa kuna the secondary ones. Zenye they are not that important. Hizo ni the most important things. Hizo ndo needs zako. Wants ni kama nataka gari. Mimi anahitaji ndo akuje kwa kasi. Hiyo ni want. Unaweza panda matatu ukuje nayo. So hiyo ni want. Na unafaa kuseparate wants from needs. But zina vary for each and every particular person. But you need to prioritize the needs first. Si uende kununua gari na hauna kitu ya kukula. Na niuliza na Munaife, kama mtu inahitaji si ndio inataka? Kama mtu inataka inahitaji. Achana naye. Ni kuangalia hivi nafikiria. Acha ku overthink. Sawa? Kuna needs na kuna wants. Mimi akitaka hii samos, mimi anahitaji ndio auze dawa moto. Ati? mimi anataka hii samos. Kwa shauri mimi ako na hitaji ya kuuza ile dawa moto. Sijui kama analawana. Aya, ndo ninasema. Kwa frugal lifestyle, prioritize needs. Si ati wachane na wants, prioritize mahitaji, wachane na hizo zingine, vitu unataka. Sawa? Make sure needs zako ndo ziko na kipaumbele before ufike kwa wants. Isama hivi. Unajipatanga umefocus on wants, unasahau needs na inakuacha ina financial dilemma. Anakuwa flabbergasted. Si ni kweli? Flabbergasted. Hiyo ni nini? Anabaki kama imedua inabuu. Flabbergasted. Flabbergasted. Mtu anakaifo kama inadua. Hijui fali itaenda. So, tumesema unafaa prioritize needs over wants. Alafu una look for cost effective ways to make sure una save more money, okay? Na una avoid unnecessary expenses. Hapo ndo kwenye impulse buying inakuja. Kununua tu vitu zenye hauko umepangia. And I know ladies sana tunajipatanga kwa hiyo situation. Unaenda tuseme kama ni kwa hiyo beauty shop, umeenda kununua mafuta ya uso, upatane na mafuta ya nywele, upatane na inaitwaje Q-Tex, upatane na bas, upatane na nini ya ku-cleanse uso. Lipstick ya kukula gani inakulagwa? Haikulagwi, ni ya kupaka. Nachukua ile lip gloss. Hapa hiyo. Hapo hiyo ni eyeshadow. Unajipata eyeshadow si hapa? Hapa ni vitu mingi. Unaweza tumia ama isema wanja ya hapa. Iko na ina. Kuchokoza. Iko ina ila anaitwa ina. Kuna ya kupaka hapa. Hina inapakwa kwa makucha na pia kuna wenye wanatumia kuchora eyebrows. Iko sile vitu anaitwa mascara. Mascara. Na fadu kwa. Ni hapa. Pedicure ni mguu kufanya. Na sile iko watu inaongesaga mabati. Kwa macho. Lashes unaita mabati. Unajua unakaga hivi kama mabati ya kuzuia macho asichoma najua. Sisi nakanga realistic. Kuna iko mtu iko na kubwa na mnaifa? Mbona unanipoint hivyo? Hizi zangu ni natural. Sijasema sako. Sako anaona hata yesi ngoaka. Hizo zingine mtu anaweza kimbia ama itememeke hivi kichwa atoke. Hizo ni realistic. Zinakanga nywele kiplani, ukiangalia vizuri. Afu mtu ikinyeshewa inafanana ifanani? Mtu ikinyeshewa inakaa mwagika side moja nyingine inabaki. Inakaa kama mvua inanyesha hivi, fante hii ni Afrika. Ingine ni mzungu. Inaweza kuwa mzungu, Mchina. Umeamua kuchokoza watu leo. Nikuulize hizo anaitwa namna gani? Nini hizo? Hizo vitu. Foundation, concealer, primer. Simiti. Ati simiti. Zinakuanga na simiti. Si simiti. Ya kufunguza maji. Sasa inakuanga unapaka moisturizer. It's a whole process. Na watu zingine nakula chuma kwa mdomo. Chuma? Gani hiyo? Watu imeaka chuma huku. Chuma? Braces. Iko singina chuma. Anafanana chuma mdomo mzima. Chuma? Ilikuwa naona ile movie alikuwa anaitwa ilikuwa kidogo.
Kila mtu ilikuwa kidogo. Masai. Mufi ingine. Braces ama. Iko watu na kawaya saa stima kwa mdomo hivi. Zini braces. Hizo waya. Na iko sile nafaa. Chuma zinitangaje. Iko ingine lingoloa sababu. The real one ama ile ni good ni plated. Lakini ya ile ngoloa iko kwa na meno. Inajaribu kuelezea muskari watu ishiki. Umefugwa fali. Sisi elewi. Paka kaeleza yandikie sisi. Ndio sasa mkaelewa. Kwa shauri sasa mimi sikuwa najua akaeleza ile mtu ilikuwa hapo isome. Ukaelewa ni nini iliendelea. Sikuelewa jino. Hiyo ilikuwa inasoma tu ilielewa. Hakukwambia? Ilieleza mimi. Sasa ndio hiyo. Mimi sikuelewa. Hiyo ndio ilielewa peke yake. Masai, haya. Anyway. So kuishi frugally inasaidia ukuwe na financial security, utapata reduce stress, at least unajua there is somewhere kuna do zenye save, kuna resources uko nazo, kwa hivyo hauko at zero. Sawa. Na najua most of the time, most of us don't know how to plan our expenses. The moment umelipwa tu hivi, 2 weeks down the line, haujata na pesa ilienda. Wengine hata hawamalizi hiyo siku. Wanamka the next day without pointing fingers. Wanamka the next day. Hata niseme ukweli, afasali yangu anaona giza. Afasali yangu anaonaga giza. Sitaki kusema ni Jafes. Nani mwingine? Na sitaji majina. Sitaji majina. Tusitaje majina. Jafes. Kiris. Jeff. Dan. Na Puffs. Saa 6. Haya, uko peke yako. Sijataja mtu. Saa 6. Sisi akilipwa saa 4. Saa 8 akifika hivi. Hakuna kitu. Mimi anakuaga safari. Yangu anaonaga giza. Anaweza lala amuka kesho asubuhi. Jafes. Jafes naasa kanyanya mtu hivi asa kulilia hapo. Kwa saa 8. Hakuna kitu. Na sasa unaona unaambia uko na hizo siku zingine zote za kusurvive. Iko na siku 27. Imagine. Ama 27 ama 30. Imagine. Lakini acha nikueleze, sisi yesi kulaumu sisi. Na hata sisi laumu hizo. Kwa shauri mimi nimekuja kugundua. Aswa hata mimi niseme aswa. Wa baba. Jafes, Jeff, Kiris. Na mimi. Umefanya nini? Na isema nani nyingine. Iko singine iko nafasa. Iko singine anaitwa Jaden. Hizo iko nafasa hii. Isumbuki. Wako tu. Na Dan. Iko wengine sisi, wengine yetu sisi ndio tunasomesha watu nyumbani. Wengine yetu sisi ndio anatasamwa kwa familia yetu. Wengine yetu mimi ndio ya kwanza kukuja kwa town. Hizo wengine hajawahi kukuja. Watu wanakuangalia, wanataka wa provide. Sasa mimi nikiona mwanaume ikifanya namna hivyo, si ila kuangalia vibaya kwa judge. Wezi mjudge. Kwa shauri mimi anajua. Because by then it's tunakumbuka alafu hiyo ni need. Kama mtu anahitaji kusoma, sema ni sibling wako, that is a need. Lazima uweke masomo yake mbele. Hata kama ni nini? Sibling wako, like ndugu yako ama dada yako ama sister anataka kusoma na anahitaji mlipie fee, hiyo itaanguka kwa needs, hiyo hata si want. Watu singine najua mtu inakuaga imeaka tu hivi, imeandika hivi. Mtu ya kwanza itoe tais. Ilipa nyumba yangu. Hizi nyingine atume nyumbani. Ni hivyo. Ndio naona watu singine sana ni hivyo. Afadhali yangu mimi anafembeleza kidogo afike kesho asubuhi at least. Kidogo. Na kilalia matli saa kwa moto. Hapana joto na pesa hapo chini. Alafu asubuhi kuanzia hiyo siku sasa jioni baridi. Lakini iko mzuri ni afadhali. Alisi na kuamsha ndo maana tunasema. Na najua kutuma kwa nyumbani ni baraka. Ni kweli. Ukisaidia watu nyumbani, don't forget your roots, don't forget where you came from. Hata Biblia alisema ila itaachilia familia yao, yeye inalaaniwa. So usiachane na familia yako, okay? Na ndio maana pia tunasema as a young person si mimi, say young. We si young. We si youth. Hapana. Weni? Mbaba.
Okay, sawa. So unaona kona kama wa baba na youth. Tunasema aje kwa hustle safi, tuna encourage watu ku take up businesses. Inaweza kuwa ni side hustle, at least itakutengenezea that extra cash ndio uweze ku get by, okay? Yes. So stick around for hustle safi later, ndio mjeni hustle gani mnaweza subscribe to, na unaweza angalia ni gani iko within your means ndio uweze ku see to completion, okay? So tumesema embrace frugal lifestyle as a young person, itakusaidia kuwa na financial security, reduce stress, na pia itakusaidia ku appreciate the value of experiences over the materialistic value of things, okay? Haya, tuangalie ways to adapt to a frugal lifestyle. Yeah. Okay? Yeah. Number 1, living within your means. Sawa Masai? Living within your means. Means of transport. No. Your means. Ishi kulingana na uwezo wako. Na mafanikio. Yes. Usijaribu kuadapt to someone else's lifestyle ukisahau income yenu ni different. Kuna mtu mwenye ako na income yenye inamsuit hadi akisema akwe na gari, anaendesha everywhere, ako tu sawa, okay? Yeah. But kumbuka wewe uko na a different income. Kwa hivyo unafaa kuishi lifestyle yenye inasuit income yenye unatengeneza. Yeah. Usianze This is come. Come in. No, income ni pesa unatengeneza. Sasa anaitwa money. Income ama mshahara. Sasa si mshahara kwa English ndo income. Na money? Money ni pesa. Mshahara ni income. Umeelewa? Haya, tuendelee. So, kwani kizungu anakuaga na familia tofauti? Hapana, unaona income ndo mshahara kwa Kiswahili. Sawa sawa? Pesa ni money. Na kukopeshwa? Kukopa? Si ni debt? Debt gani? Debt ya DEBT. Anyway. So, live within your means. Sawa, usiishi life extravagant ukijua hauwezi afford. Unasikia Masai? Usiishi maisha extreme. Kitu anasumbua. Unajua kizungu na ni moja. Imefanya nini? Kwa nini anagawanywa? Imegawanywa na nani? Kama ni debt na ni deni. Kwa nini mshahara anaitwa income? Ukitafuta income. Na hiyo income na pesa na hiyo debt yenyewe inasema si zote ni pesa. Lakini na money ni gani? Ni pesa yenye iko na different purposes. Debt ni pesa ya kukopeshwa, si ndio? Mshahara ni ya kulipa wafanyakazi. Ya mahari? Dowry. Dawa nini? Sikia. Dowry. Si dawa ya DAWA, ni DOWRY. Dowry. Sawa? Na hongo. Hongo? Hongo. Yes. No, iko bribe. Na corruption. Corruption ni wide. Ni gani? Ni pesa gani? Sisi ndio hiyo ni bribe. Bribe ndio ya corruption. But sasa corruption ni wide Masai. Corruption si ya pesa peke yake. Kuna hiyo kama. Inajaribu kutoa mimi kwa Kisungu lakini anaona wewe. Masai. Anyway. Pole. So, living within your means. Usiishi an extravagant life yenye huwezi afford, okay? Uishi according to your means, kitu yenye unaweza afford. Kama ni food yenye unakula, usiende kununua chakula yenye ni so pricey ama ushinde ukikula nje na which is very expensive and you know uko na probably stock kwa nyumba badala uende ukule hiyo, lakini since your friends who are making a higher income wanaenda kukula some extravagant restaurant na wafuata tu, ukisahau probably wao wako na wanalipa pesa nyingi kuliko. Na hii ni tabia ya watu. Acha nisiseme. Tabia watu. Watu ile inakula pombe. Hii sisungumusi. Kwa hivyo watu waache hiyo nini? Na hata pombe. Na niulize
Okay? Mafuta ya gari. Na ukweli. Ni ukweli. Ni sawa. Saisi gari is affordable. Gari. It's not affordable. It is. It is not. It is. It's not affordable. Gari is affordable. Gari is affordable. It is not mafuta yake. Mafuta ndo. Si affordable. Saisi wewe unaweza nunua gari. Yeah. Lakini mafuta sasa hapo ndo kwenye wewe weka kwa nyumba. Unaona gari kai kwa nyumba. Si unajua iko siku mafuta yatakuja chini. A hopeful person. That is good. Anyway, so live within your means, okay? Sawa, don't live an extravagant life yenye unajua mfuko yako haiwezi match up. Just live within your means. Number 2, be mindful of how you spend. Okay? Hapa ndo kwenye impulse buying inakuja. Usinunue kitu just for the sake of. Unanunua kitu unapata inakaa kwa nyumba tu nde. Hakuna kitu ulikuwa unahitaji. Anakaa hapo ni kama analipa rent pia hiyo. Analipanga. Kwanza iko vitu mimi hataki mende. Nani? Mende imefanya nini? Sina kaje kwangu na mimi ndio nalipa nyumba fake yangu hizo alipi. Hata nilieleza na mnaifu ilishika moja. Ikaeleza tafadhali. Sasa yote ni wanaume. Na mwanaume ni kusungumusa. Kwa shauri wewe iko na familia zako hapa mingi. Hata mtu ikitoa shilingi 100 kila mwezi, si analipa nyumba na mimi ajaze. Zinatoa pesa Masai. Nikaachilia hata kafatiana ripoti. Hii mwezi akiisha. Kama hajafuatia mimi 100. Watoke wahame, watafute kwingine. Siende. Hata inauliza. Umekuwa na memorandum of understanding na mimi. Ilikuwa kafanyia mimi hivi na ila kitu yake imesema ni kweli. na akasema na mnaifi. Kwa shauri na ni mjanja. Sasa ila mimi sikuna sinaenda kukula kwa jirani. Ukirudi? Sasa nikaeleza ikienda kwa jirani ukuja nayo 100. Zende zichukue 100 kwa jirani zikuje nayo. Kwa shauri mimi analipa nyumba fake yangu na sisi anakaa na familia yake hapo ndani. Wewe fanya aje? Unaona kuna sasa akiasha hivi kiribiti hivi. Anaona ni kama silikuwa mkutano usiku. Ni kama sinafanya mkutano usiku. Acha tufanye aje? Na giza. Mimi niko na solution yako. Sawa? Unaona kuna watu wanazunguka nga stage ama town wakisema ndaya amende ndaya. Hizo si mgonjwa. Labda ni wagonjwa na haujui. Labda hata hawakusikia ripoti yako. Enda uzinunulie uzipe. You're welcome. Haya, so mgonjwa hizo? No. So hapo kwa kama ni dawa mimi angefuatia hizi yangu. Hapana. Yeye anafanya kila kitu. Hapana, hiyo ya nini iko fiti kabisa. Yeye anafanya mpaka wifu. Ni kweli. Wivu ya nani tena? Watu ikikuwa na wifu, ikikula hiki kombo moja hii. Ni hivyo. Unaacha kuwa na wivu. Yeye unatoka 70. Ni kwa kile isikia? Hapana. Nice. Sina wivu, niko sawa. Ile tu anasema anafanya vitu tofauti. Vitu mingi. Hata kusikia vibaya. Na ni dawa moja. Kusikia vibaya gani ile kichefu-chefu ama kusikia vibaya ile? Kusikia ile nasikia mtu vibaya. Hadi inatibu hadi hiyo. Anatibu hiyo. Anatibu wifu. Anatibu ile watu inaangaliana vibaya. Umesema umetengeneza na nini? Anatengeneza na vitu mingi. Vitu kama? Singine sijui lakini ako na flaera na ndimu. Na unapea watu hata vitu hujui nini? Lakini si hata mimi anakunyoga. Na sasa ile wewe nasikia chai kikunywa hii. Sasa ile wewe nasikia ikule kitu isitaki kukula ikikunywa hii anaanza kusikia. Yes. So itakufanya ukule ama uache kukula? Inafanya gani? Sote. Kama wewe ni ile appetizer. Wewe ni appetizer. Unataka appetizer. Una appetite unataka appetite. Kama wewe ni appetizer. Yaani wewe ni mtu isikii kukula. Appetizer ni chakula. Masai. Kama wewe ni appetizer. Unakunywa glasi moja asubuhi, moja saa 7, moja jioni. Kuamka asubuhi. Nitauliza mtu itaeleza wewe ikule. Utajipata tu umeanza kukula. Kila kitu. Unapita nayo. Lakini tena usikikula too much tena si healthy. Anyway. Nasema mtu ikikunywa hii afungiwe. Fungiwe aje? Kwa fali. Ndo. Unajua inaweza fita ifatana na nkishu ichinje. Kwa nini? Kwa shauri ya njaa. Na napatana nafaka. Na bado na atipaka. Na unaambia watu wakunywe. Ni guys drink at your own risk. Example. No. Example gani ati unakula
unakula kitu yote yenye unapatana na, that is not a nini. Na kukula maji. Hey, Masai wewe. Anyway, number 2 tumesema mindful spending. Watch how you spend your money. Alafu tengeneza a financial budget. Ndio uweze kuangalia vitu zenye. Hata kila hata government na kuangalia expenditure yao. Ndio uweze kujua naje ata distribute pesa. Hata kama na sana kaga inabebwa kwa ile briefcase. Nini? Briefcase ile briefcase na kaga ina. Inasomwa na fresh. Nani kadogo? Nani kadogo na amebeba pesa ya Kenya mzima? Si pesa inakuanga hapo Masai. Anyway. So una review your financial budgets, una create budgets, una track your spending. Hadi hizo pesa kidogo zenye unazitumia pale day in day out. Ni vizuri kuzitrack ndio ujue ni wapi most of your expenditure, most of your money inaenda, most of your income inaenda wapi. Na uangalie if it's something that you can fix ama kuna mali kwenye unaweza cut na reduce on cost ndio uweze ku save more. Kuna mtu alikuwa anasema mahali haufai ku spend ndio usave, unafaa ku save ndio una spend. Sawa? Na hivi ndo tunafanyanga. Tofauti ni gani? Hivi ndo tunafanyanga watu wengi. Tofauti ni gani ya spend na save? Ukishapata pesa chenye unafanya, unanunua vitu zenye unahitaji, alafu kama kuna pesa itabaki, hiyo ndo utasave. Sawa sawa? But chenye unafaa kufanya ni una save before uspend. Ukipata pesa sasa na maana kama uko umejipanga from the word go itakosa kutosha, but kama ulikuwa na an elaborate plan lazima zitatosha. So the moment umereceive pesa unafaa kusave kwanza. Kumbuka ndio maana tunasema unafaa kuandika budget. You create a budget plan for you. Ndo unapanga hizo vitu. Unajua na save pesa na save pesa. So the moment umelipwa tu hivi ama the moment umepata hizo pesa zenye ulikuwa una expect from somewhere, una make sure umezipanga vizuri. Nishaanza kuongeleshwa ki-Chinese. So ni kama so nataka kwanza na nilieleza kifungu yako si huko. Kwa nini? Ya Kenya. Ni madam fulani ananiongelesha ki-Chinese hapa. So najua hapo hivi. Anyway, so unafaa ukitengeneza hiyo plan ndo utajua vile utaspend expenditure yako. Kwa hivyo una save kwanza ndo usikuwe na hiyo mentality ya wacha ni spend, hata nikipitisha budget yangu naenda ni chukua pesa zingine. Unafaa kwanza hizo savings uziweke kando. Ndio chenye umebaki nacho make sure umeifuata to the latter. Na usijaribu kuguza savings, okay? Haya, tuende kwa number 3. Find low cost or free activities. Najua most of the time sisi tunapenda kujiburudisha, okay? You love leisure. Leisure is very important. Hiyo time ya kurest, kurelax and engage in activities zenye at least si mbaya, okay? So what you can do, instead of going to that lavish restaurant each and every time yenye ati unataka kwenda out ama kujispoil, instead of doing that, jaribu kutafuta kitu different, okay? You can go for a walk, unaweza enda hiking, vitu kama hizo, okay? Masai, hebu tuangalie kama kuna feedback kwanza, tusalimie watu mmoja wawili. Feedback. Yes. Kwa sasa. But ni vizuri kupata hizo budget friendly activities. Unaenda hike, unaenda walk, na probably hakuna kitu utatoa, labda ni fare ya 50 bob kupanda matatu kutoka Tao ama place yenye unaenda, alafu you take a walk. Nani poa, ama uende on a picnic. Pack some food from home, some small snacks, inaweza kuwa tu kamkate, kandizi, ka fruit hapa pale, ka juice, something. Alafu we pack vizuri, uende nayo, enda na kama sairi leso yako, itandike mahali, you and your family, you sit and enjoy a beautiful afternoon, mahali tu kwa nature, in a park somewhere, just eating and having fun. Just because una adapt to a frugal lifestyle, haimanishi ina bo ati venye hawezi enjoy the aspects of life zenye ziko. You can still enjoy yourself ukiwa na your family by engaging in these activities. Okay? Sawa sawa. So tafuta pocket friendly activities that you and your family can engage in. A frugal lifestyle doesn't mean it has to be a boring one. So you save smartly na pia unapata the wholesome experience of life. Because that is what is important. You're in this life to live and enjoy God's beautiful creations. Sawa sawa, but do it with some pocket friendly. But once in a while, unaweza jipeleka mahali lavish na ujishtue kidogo, but isikwe on a daily basis. Okay? Wanasemaje hapa? Anaona mtu inaitwa Fike enough anasema iko tuko tuned Sami Fet Chuka anasema
iko tuned my friend. Alafu naona Mwangi Wairagu inasema nise. Naona mtu ingine inaitwa hapa ijasema jina yake. Inasema following glossary rich content you are churning out. Men will do you men Zambia kwacha haven't heard of an African currents colled kubwa. Hebu soma. Wapi hapo? Oh, okay. Kuna hapo hivi, following closely rich content you're churning out. Meanwhile, did you mean Zambian kwacha? Haven't heard of a currency inaitwa kwanza. It's the one for Angola. It's Angola. Angola's currency inaitwa. Ama ni mimi nili angalia. Ama ni mimi nilifanya hiyo nini? Yangu. Yeah. Gani? Yangu. Nifuatie. Oh. Kila mtu ishike yake. Unataka nikusome? Sukuna na masoma. Okay. So wacha ni confirm kama nilikuwa nasema vitu zangu. Remember guys, we're talking about frugal lifestyle, okay? Na tumesema frugal lifestyle ni lifestyle yenye una make sure uko very keen on how you spend your resources. That is being time and money. And as a young person, you need to learn how to balance both and you need to know how to take care of your money. Don't let money control you. Learn how to control your money and where you spend it and how you spend it, okay? Number 3, tunasema kuhusu low cost free activities that you can engage in with your family and friends, like going on walks, outdoor picnics, game nights with your family. It's a wholesome experience, okay? Haya, alafu pia kuna number 4. Kwani uko na zingine hapo Masai? Yeah, alikuwa anaangalia hiyo ya kwanza. Oh, gani? Iko? Ya Angola, si ndio? Ngolan. Angola. Ya Angola. The currency ya Angola ndio inaitwa kwanza. Si ndio? Alafu hiyo it's different from the one ya Zimbabwe, right? So ambwambwe. Yeah, it's different from that one. Kwanza ndio ya Angola. Alafu kwa mtu mwingine nasema Lofed once. Naifasha well represented. Mimi anaitwa Winsai. Winsi. Nasema iko ndani. Nimeona umesoma comment ya Samivet. Yes, a very blessed man of God. Kuna time ametu host pale Chuka. And be blessed for the great work you're doing. How kukua? Kwa shauri gani? Ulikuwa umeenda mahali pengine. Ulikuwa umeenda mahali kwingine. Na ukienda tena isubiria mimi. Lazima tutaenda na wewe. But Chuka is a very beautiful town. It is filled with culture. Like ukiingia tu kwa town, there's a certain fountain, waterfall sort of thing. Iko hapo, alafu iko na molded sculptures ya watu. Mama moja anakani kama anachuna majani chai akiweka kwa mgongo, mwingine anakani kama anapiga drums. Yani it's just a beautiful place. Na nilifurahi sana kwa that place. Be blessed so much. So number 4, kuna money saving techniques. Sawa. Kumbuka tunaongea kuhusu a frugal lifestyle. So you can't talk about having a frugal lifestyle if you're not talking about how you can save your money. Kwa sababu that's the first step. You save money before you spend, not spend alafu save. Juu sasa ukispend, utasave nini? Utaspend yote ishe. So save first. Utakula. But save first so that you can spend. Itakusaidia pia na discipline ya how you spend your money. Unajua hata ikiwezekana weka kwa locked savings. Mali kwenye uwezi access, kama unajua utafeel tempted kuchovya kidogo. Kuna mtu ata save, yes. Anasa fatiana. Kupatia nani? Analetea mimi anaweka. Kama ni kusave, ndio hii money saving techniques wacha tuongelea hapa. Usipe Masai
Sawa? For your own good Na sasa and for your own benefit. Because God loves you and you shouldn't create enemies. Pesa isifanye watu wakosane. Siwezi, mimi nasema na wewe unataka kuzima mtoto yangu. Mimi anataka afungue bank. Enda ufungue bank alafu atakuletea pesa. Ukishafungua bank, ukishafuata the right procedures za kufungua bank. Kana nataka kwa ya nyumba ya kwangu. Alafu kukichomeka? Siwezi kuchomeka. Utarudisha aje pesa za watu? Ataweka fali yako na uibiwe, utalipa. Ataweka fali yako na maji ndio moto asifike. Sasa maji tena itaharibu. Ayesi, mtu ikitaka pesa yake mtu kama iseme for example, Jafes yelese mimi na mnaifi. Masai, mimi alikuwa anataka kujile pesa yangu 10,000. Mimi anaenda anachukua hizo 10,000. Anaenda anaweka kwa jua, anakauka. Akikauka mimi analetea nyinyi pesa yenu. Na mtu ingine ikifikia mimi yelese mimi nataka pesa yake 30,000. Kama ni musiku na nataka musiku, mimi anaasha ile jiko yangu ya kustove ama nakausha na candle na mtu inafuatiwa pesa yake. Otherwise, it is very simple na ndoto atakuwa anatimia. Yes. Unamaliza kutimiza ndoto. Yeah, na mimi kwa na bank na ifafuta muskari sisi Masai yetu. Sisi iko na mkuki na njora. Sisi tunachunga pesa ya watu. Yes. Nyestori unamaliza hiyo. Inamaliza hizi sarafu. Yaani utaki mchezo. Na naenda. Hizi sarafu. Unaenda wapi tena? Si nimemaliza. Unamaliza nini? Hiyo story. Sasa tunaendelea tujamaliza nini show? It's a alikuwa nafasania nafuatiana rambi yangu. Hapana, si kuenda bado huko. Anyway, so money saving techniques. How can you save money? Okay? Kuna number 1 through chamas. Sawa? Najua mmesikia hujaisikia chama? Anajua sasa. Mimi haiko. Uko ndani ya chama? So chama ni one way of saving money. Kuna mtu mwenye anaweza kosa hiyo financial discipline ya kusave money na probably anahitaji money for a certain project. What you can do, you can join a chama. And not just any chama, a chama with people that you can trust when it comes to money. Saizi ni kubaya. Mnasema msave pesa pamoja, the next minute unasikia mwenye anaweka pesa ameenda MIA, ako missing in action. Na inasema ilipi. Mama ingine alafu anasema kuna mali tumeandikiana kwa hivyo pesa ni yangu. History inaisha 100,000. What? Imagine. Watu ilikuwa inalia kwa hiyo kikundi. Hiyo mtu amengangana. Na kwanza inasema silifi. Mtafanya, mtadu. Watu inaenda kwa musgari inauliza iko na evidence hakuna. Hakuna. Don't do that, okay? Na watu singine kwa iliona kwa hoteli. Sitaki kutaja jina. Lakini iko ile mtu inafuatiagwa pesa. Inaitwa cashier. Inafuatiagwa pesa. Alafu iko hizi za kungojea. Hizi inaitwa waitress. Waiters. Sasa imefuatiwa pesa ikafuatia hiyo mtu ya pesa. Alafu mtu ya pesa ikasema hajafuatiwa. Sasa inakatwa kwa naelezwa ilisikia ikitaja kwa mita. Ati kwa? Mita. Na mita imefanya? Ati itatolea pesa kwa mita. Kwa mita? Kwa mita? Kutoa pesa kwa mita? Sasa suku Google najua kama ni mita ya stima ama ya maji. Kutolewa pesa kwa mita? Ilieleza ina shida. Sasa atafuatia yeye cent. Alafu wewe yako atakatwa kwa mita. Like pesa yake analipwa. Atolewa kwa mita. Alafu upate labda analipwa on commission. Na hiyo mtu hiyo ililipa inasema mzuri sana. Mimi nimefuatia hii mudada 1,000. Alafu yeye imefuatia wewe. Alafu hiyo mtu ya pesa inasema mimi sisikilizi customer. Customer inakuja na yate. Si swali ya kuzungumza na customer. Yes. Imagine sipo. Si mzuri. Sasa uniambie probably the waitress analipwa on commission na sasa anakatwa hiyo. Pengine inalipwa 30 bob kwa kila mteja. Imagine. Alafu sasa akatwe probably labda mteja alikuwa amekula 80 bob. Na nafa 920. Sasa inaona inakatwa hizo yote. Si mzuri. It is not okay. It is very bad, okay? This is bamfasoling. Yes. So you can do chamas, okay?
kwa money saving techniques, ama utafute app, okay? Easy apps, mobile apps za kusave, but utafuta a very trustworthy one, sana sana yenye iko linked to a bank. Juu hiyo iko na credibility. Kwani si iko? Again, gani? Kwa fulai. Nini yo? Kwa simu. Sindo nasema kuna hizi vitu zimeenda digital. So many banks ziko na easy banking apps zenye unaweza tumia pia kusave. So save through a banking app yenye iko renowned. Si ati ku discredit these other ones, but ni poa kuwa na credibility if you want safety for your money. This is your money. But yeah, you can do that as well. Na pia kuna the SACCOs happening. Pia unaweza tafuta a SACCO yenye iko credible na usave pesa zako hapo. Okay? Sawa sawa? Hizo ni forms of money saving techniques. Ama hizi zenye tuko nazo, unaweka mahali kwa unailokia ndo usikuwe tempted kuiguza. Ama unaweka kwa mattress. Alafu Masai. Kwa chini ya mattress. Pesa yekangwi kwa nyumba. Sawa? Anakwa. That is like having a target on your back. So kuna? It is what? Kwatu sisi iko. No. It's money. It is the wrong thing. You shouldn't do that. Kwa nyumba ya lakona iko. Aufai. Sati sasant. Aufai. Nyumba ya musiliku iko na sati. Sasa mtu akisikia tu hiyo story hivi, najua amepanga venye tena kurudi. Yangu hako na sati. Kwa kwangu kwa chini ya mattress. Sasa umeka target kwa mgongo yako. Unaona bullseye. Unafuatwa hivi. Sasa kuje. Kujani? Kujani. Next week utakuja kupeana story hapa venye nini. Anyway, we're not praying for that, lakini toa pesa kwa nyumba. Watu ya kuinuana, watu ya kufiga watu. Pesa yeko kwa nyumba. Naona nyinyi. Kama hapana, wenda unawa invite juu mbona unaweka pesa kwa nyumba. Sijaela sasa hizo afali iko. Lakini si wanajua iko kwa nyumba. Sasa lakini sijaela. Watakuja kutafuta. Fangena hako kwa mabati. Yangu hako kwa mattress. Sasa unaomwambia di kwenye iko sasa unaharibu kila kitu. Ni aje? Ndama. Iko kwa hata kwama. Sasa utapata wamekungojea hivi kwa gate. Utatoka utokanishe nao. Anyway. Sikwagi kwa float yetu. Enda usave pesa. Sawa? Sisi nakaga nje. Na siku save kwa nini? Kwa nyumba. Tafuta mali credible kwenye utaweka na pesa itakuwa safe, okay? Yeah. Haya, number 5 kuna making savvy swaps. Okay? Making savvy swaps. Ukisema savvy ni understanding, a deeper understanding ama knowledge on something, okay? Na sasa tukiongea kuhusu making savvy swaps, tunaongea kuhusu venye unaweza swap things, like kuna vitu ukipurchase, like kuna vitu it's the same commodity lakini ziko na different prices. So with the understanding and knowledge of this particular commodity, unaweza jua venye unaweza ziswap. Instead of buying a particular price commodity, now there is another commodity yenye ina serve equally the same purpose na probably has almost the same quality, you can swap them. Sawa? Unaelewa Masai? Kama kuna commodity hapa hivi, kuna kitu. Tuseme commodity kama siwezi mention commodity bila ku mention brand. Kwa hivyo acha niachane nayo. So kuna commodity. Sema nkishu. Kuna ng'ombe. Sawa sawa? Kuna ng'ombe hapa. Na nataka kupeleka mahari. Alafu? Sinapeleka. Alafu nafatua mtu. Mbona ninakusikiza hata umenipoteza. Umenipoteza. Kwa nini wewe unapotea? Wacha tuseme tuko na nkishu ama kondoro. Wacha turudi tu kwa basi sema ngamia. Hapana, achana nayo. Basi gari. Kwanza unaipeleka mahari kwa nini na tukusho? Gari, isema gari. Gari imefanya? Isema ndio hiyo common. Kuna gari. Si ndio? Nataka kununua gari. Alafu hapana, siwe iko na common moja hapa, inataka common nyingine. Haya, achana nayo. Haya, tuseme uko na commodity. Commodity ni kama kitu yoyote, kama sabuni ama kitu kama hiyo, okay? Na sasa sabuni unajua kuna brands nyingi. Sasa tukisema making savvy swaps, tumesema jina savvy inamaanisha kuwa na knowledge na understanding, kuwa na ujuzi kuhusu this particular commodity. Na sasa unajua brands ni nyingi. Ukizielewa hizi commodities na ukielewa unataka kuzitumia juu ya kazi gani, utaweza kuassess na the prices, uweze kuziangalia na uswap in place of yenye umezoea
Kama kuna commodity nyingine yenye ni cheaper yenye itakusaidia ku save more money but ina save the same purpose without reduction in quality ama quantity, unaweza zi swap. Mimi tu nimesikia anti. Lakini ni sawa. Iko hata inaelewa. Kama kuna kitu hapa, sawa? Umezoea kutumia. Lakini kuna a similar thing. Tuseme sabuni ya kufua nguo. Sawa? Na wewe inataka ya kuoga. Hapana. Iseme first example, ni sabuni ya kuoga wewe iko nayo hapa. Wacha tuseme hivi. Alafu na wewe inataka kufua. Lazima inunue sabuni nyingine ya kufua. Sasa inaweza nunua sabuni ya kufua kwa shauri mtu inaweza oga nayo. Hadi ni mama na kichwa chana tunayo. Yes. Sasa ati unasema nini? Iseme first example. Kuna sabuni First example hata kalia hapa. Hii ni ya kufua, hii ni ya kuoga. Hii ni sabuni ya kuoga. Hii ni sabuni ya kuoga. Alafu mimi yako ifatiane wasigampo gani? Mimi anataka kufua hizi. Siwezi kufua na hii. Si ni kweli? Itabidi lazima mimi ninunue nyingine ya kufua. Na sasa hiyo ya kufua inaitwa kipandi. Sasa hiyo kipandi si anaweza fulia na mimi aoge. Sanifa. Service swap. So umeelewa na umeunderstand na unajua iko sawa na wewe ukioga na kipande. Iko sawa juu hata itaenda ikiwa imejandika ameoga na kipande. Lakini mtu inanukaga kipande. Ni kweli. Ukijipaka mafuta uko sawa. First example. Ninajua iko watu singine sisi sinunui mafuta. Sasa najifaka hiyo. Kwa kipande. Wewe na nani? Jafes wa baba. Wa baba. Kwanza sile yuko fake yao. Bachelors in the house kwanza sile yuko. Unajipaka kipande. Acha kushout. Ni si umesema wewe ndio umewaanika. Acha kushout. Wewe ndio umewaanika. Si mimi nasema pole. Iko sile sisi na. Is it that bad? Ikimaliza kuoga. Unajipaka kipande. Ikimaliza kuoga. So unajipaka aje kipande? Si ni mimi nakueleza. Haya Kwa hiyo imemaliza kuoga. Na hata inajifangusa alafu inafaa nguo. Fali amebaki kama ni afa feke yake na afa kwa mguu afa. Na wapi wengine mtu na farara hapa. Na afa na magoti. Wewe hata inachukua ile kefante, inagusa maji kidogo inafanya hivi. Alafu inajifaka hivi. Hautabaki white. Iwezi. Sabuni. Iwezi. Alafu ninaacha hivyo ikauke. Lakini si saa hizi ni wakati ya mvua. Utanyesha itaenda ikitoka fofu. Watu itatoka fofu. Nini mbaya? Kama jamaa ingine. Unajua kwa kwetu sisi ilikuwa inatengeneza rasta. Na matope ile nyekundu. Ati rasta. Sisi kwa kwetu ikikuwa moran. Inatengeneza rasta na matope nyekundu. Sasa iko jamaa ingine sisi imetoka kwa huko nyumbani imekuja kwa town. Hata si town hapa kwa Nakuru. Sisi imetoka huko ndani kwa mashambani huko. Sisi imeata kwa Narok town. Jamaa ikaanza kuona vile watu wengine iko na rasta mzuri. Si nyekundu. Alafu ikalazwa na jamaa ingine, mtu inafakaga sabuni kwa kichwa inafanya hivi. Alafu nywele anashikana. Sisi ilifanyia kazi mzuri sana. Sisi ile hata ikakaisha chini ikasugua. Haribu nywele. Suku haribu. Sisi akakaa hivyo. Na ni kweli alikuwa amekaa hivi kama dengu moja. Unasikia mulino no? Elino. Alinyesha. Aya. Jamaa ilikuwa inaona barabara. Anaingia kwa macho. Jamaa ilikuwa inaona sisi ilikuwa imeshikilia mkono. Yes. This is very bad. Ilikuwa mzuri. It's so sad. It was funny. It was mnamchekelea? Mlimchekelea? Sukucheka. Nyinyi si watu wazuri. This is serious. It was very serious. Okay. Anyway, so kuna making service swaps, tumesema compare prices, tafuta discounts na pia una stay informed about easy products. Ndio si swap tena upate low quality, okay? So you can swap and still get the quality that you desire but at an affordable price so that you can save more. Number 6, look for the best deals. Okay? Taka kujua kama kuna better deal, especially if you're buying things zenye ni long term kama electronic devices, kama laptops, phones, vitu kama hizo.
look for the best deals. Naziko, things that are on offer. Si zote zinakuanga on offer ni mbaya, okay? So find the best deals, ndo uweze ku purchase items on na low prices, okay? Number 7, kuna prioritizing value. Prioritize value. When you're buying something, hapana, acha nikuexplainie. Ukinunua kitu, prioritize value, okay? Kuna vitu zenye ukinunua, usipo prioritize value, unaona ile statement ya cheap is expensive, itakupata. So when you're purchasing something, again, apply to vitu zenye zinakuwa vitu zenye unabaingi once. Seme electronics, vitu kama hizo. You need to focus on value. Sawa, prioritize the value, ndo ubai kitu yenye hata kama itakuwa a bit pricey, it will serve you longer instead of buying a cheap price ishinde ikikurudisha kwa fundi kila wakati kuifix. Okay? And remember, it's something yenye unabuy, it's something unabuy once. It's not something that it's occurring every day, okay? Something that you're buying once. Kwa hivyo, make sure you prioritize value when it comes to things like that. Okay? Haya, alafu kuna number 8, balance. Okay? Find the ground between saving money and spending. Lazima kukuwe na balance. Isikuwe yes, tunasema save money first before spending, lakini unajipata una save the least amount ndo uspend pesa mingi kabisa. But here's the thing, kunahitaji kuwa na balance. How you spend and how you save. Kama sukari, unajua inapima. Usipime kama sukari kilo moja na majani kilo moja inafika chai. Sasa hapana, unaona sasa the best way unaweza jaribu kuangalia venye umebalance your spending and your saving is creating a budget plan. Na hapa hivi mlikuwa hapa hivi na Kahugu na akawa explainia vizuri sana how to create a budget so that you can spend your money wisely. Whether you're having a small business, whether you're employed, wherever your source of income is, there's a way you can at least save. Na kama budget yako is so fixed, you can find a small side hustle that can get you some bit of extra money that you can save to do something. But don't remain in the same spot because money is a limiting factor. Don't let money be the limiting factor between you and chasing your dreams ama whatever it is that you're working towards. Probably unataka kwanza kujenga nyumba, probably unataka kununua gari, probably you want to start a business, probably you want to purchase a particular commodity kama guitar ama piano to boost your music career. Don't let money be the factor that holds you back. There's a way you can plan this thing, bana. We have been given power and dominion over all things. Who tells you God hasn't given us dominion over money? We also have dominion over money. Don't let money control you. Learn how to control your money. And it's a master. Master how to control it. Alafu, there's a lot of explain aje. Man of power. No, there's a lot of power that comes with learning how to control your money. Venye tu jipange. Panga pesa yako isikupange. Usoe pesa kusoe. Hapana, si wanajaribu kusema. Nasema jifunze kupanga pesa yako, pesa isikupange. Sawa? Haya, so atukizoe ni? Pesa ikusoe. Pesa ikuzoe. Wewe kisoeana na pesa, iko njia mbili ya masoeano. Kuna kusoea mzuri na kusoea mbaya. Wacha pesa asoe wewe mzuri. Yes. So guys, na Kiswahili ikuwa rafiki. Okay. So guys, remember tumetoka tunaongelea frugal lifestyle. Tumesema how to adapt to a frugal lifestyle ni living within your means. Number 2, mindful spending. Number 3, low cost or free activities. Number 4, money saving techniques. Number 5, making savvy swaps. Number 6, looking for the best deals. Number 7, prioritizing value. Number 8, balance. Sawa, that is very important. Alafu nitawachana quotes mbili zenye unaweza carry through regarding this topic, and number 1 is, it's not your salary that makes you rich, it's your spending habits. So let's fix that bit on spending habits. And I mean, I'm falling victim, especially to impulse buying, but let's fix that. Alafu kuna, don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Sawa? Don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. So save fast and spend what is left later. Not spending, alafu, you save. So save, alafu, spend. So that is it on frugal
lifestyle. And I hope umelan kitu that you're going to implement in your life. Now, guys, we want to introduce to you Hustle Safi, alafu baadaye tutakuwa na meet the HR. But as for us here ndani ya studio, I think it's time for us to call it a wrap. Thank you so much. Okay, sawa. As we call it a wrap, kuna nini? Mimi nasoma hii kidogo. Aya, soma la basi alafu. Hii kidogo alafu aisoma hiyo nyingine kubwa. Niko na kisungu mingi. Simon Mutinda. Watu ya nyumba, oi. Watu ya nyumbani, niko hapa. Mbona anachokoza Jafet? Nasalimia siko kwa TV. Mutinda, mzuri sana hii. Mutinda, Kasoki, Kasekeu, Kasekeu ni fahali. Sisi lukua imeanza kuchunga huko. Inasema Amina. Iko ingine inaitwa Masi Simon. Inasema, Masai ya Yesu. Asante sana for treating us so well. Kwani naona? Soma. Treating us well during Kairos conference. That is Masi Simon. And I said, hey, Masai wa Yesu, asante sana for treating us so well during the Kairos conference, ensuring no one missed the bus trip. May heaven bless you abundantly. Yes. Nasikia jina yangu hapo. Inasema namna gani? Anasema, asante sana kwa kuwasaidia timu ya Kairos conference. Ni wageni walikuwa wamekuja na wawasaidia sana kwa venye kwenye walikuwa enda kulala, kurudi, nini, ulikuwa ilikuwa. So anasema asante sana, ameshukuru na amesema ubarikiwe sana. Asante sana conference. Naeleza asante. Anaitwa Masi Simon. Masi, asante conference ndio. Amina. Amina. Na hata wewe ikuwe conference. Abarikiwe. Hata wewe ibarikiwe. Hani conference anakuja kwa akili kwa nini? Sijui. Masai. Karibu ipe conference. Kwa nini unamuita conference? Hata sijui. Haya, kuna zingine? Jumbe? Fengine fafute. Iko. Si iko. Kuna sema Mutinda anasema amen. Kuna PK Enough anasema tuko tuned in. Kuna Mwangi wa Iragu anasema nice. Thank you so much guys for your feedback. Na tumeshukuru sana for being with us throughout. Unfortunately our time is so far gone and it's time for us to call it a wrap hapa ndani ya The Right Show. But we really appreciate you taking your time this beautiful evening to join us so that we can all be blessed together. Kuna moja panasema following from Kondabilet. Wow. Love you people. For real? Ngoja, kuna moja hapa anasema I watch your program but I what? Okay. Sisi itazungumzia wewe. Relax. Yes, don't worry. Kuna moja hapa anasema praise God, excellent worship there. Okay. No. That okay. Hana jina lakini wacha tuseme just trust in God in everything that you in everything that you do and in everything that you experience. Just know God is in control, and no matter how tough life may seem, no matter sometimes there's a period whereby life shapes you for different things, and just what you need to know is that God is always with you each and every step of the way. As a young person, don't give up on yourself, don't give up on God's plan for you. Sawa. And even though things feel like hakuna mtu anakuelewa, unafeel kama umefika mwisho, just know hata kama kila mtu amegeuka, kuna mmoja mwenye hata igeuka, no ni God. Kwa hivyo all your trust, don't put your trust in man. Okay? Wacha trust yako yote ikuwe kwa God, kwa sababu man will fail you. Binadamu atakuangusha, lakini Mungu atakushikilia. Kwa hivyo kama uko home na watch na unafeel uko so broken hearted, uko so down, just remember God has got you covered. You might not know, you might not understand, you might be putting on a smile everywhere you go, but probably you're going through so much baggage. You have so much baggage on your shoulders. Just know, just leave it all to God. He's got you covered, okay? Yes, be encouraged this beautiful evening. And thank you so much for all your feedback. Thank you so much for tuning in. Hope mmebarikiwa. Mimi najua nimebarikiwa, and it has been an absolutely amazing time. So a big thank you to our camera person Jafeth Maina, our beautiful Madam Director Perpetual Nyambura, pale kwa graphics tuko na Jeff Care, na kwa programming we have the beautiful Natasha Wamboi, our head of TV Mr. Willie C. Kimani, our head of radio Mr. David Munene, our overall head of
Production and Media, Mr. Njogu Githinji, and of course, the director of this beautiful place, Apostle John Kimani William. A big thank you to you and all the departments in this place for making this show a great success. From the security team to the facilitation team to the protocol team, everyone included, a big thank you to you. It's my facilitation team. Na watu ya maji hata nyinyi barikiwe. Sindao wanaita facilitation team. Na Kisungu? So wanatufacilitate na mambo ya maji, si maji peke yake. Kuna vitu mingi wanafanya, ndio maana nimewaita in general the facilitation team. They make this place beautiful. Wanna make sure kuna, you know, a big thank you to you. And we love you guys so much. So that is it from us here. Lakini kipindi bado ijaisha. Remember tunawaletea Hustle Safi. And I remember last week there was a guy who was asking how can he subscribe to Hustle Safi. Now here is what you do. Just make sure you watch the segment till the end. Alafu we'll be bringing more segments with different hustles that you can look at and see which one will best suit you. Na yenye na require at least capital tu kidogo ya start up. Alafu ndo unaweza follow through till the end, okay? It's not like ati tunapeana jobs. No, what we do is give you insight so that from that insight you can figure out where best you're suited. Alafu you can ingia kwa your hustle. Sawa sawa? Okay, so thank you so much. My name is Sylvia Wanja. See you guys next week, same place, same time, done at the right show with the right audience, the right topics, just for you. Hata mimi anaitwa Selai. Wewe sema jina yako. Anaitwa kwa nini anataka kusema yako? Na mimi anaitwa Masai Yesu. Na nashukuru zaidi kwa nyinyi wote. Ile imetazama sisi, ile inasikiliza sisi. Mungu azidi kubariki nyinyi na nyinyi ongezewe. Absolutely. Shukran. Anyway, bye bye guys. It's a wrap from us here. Usisahau kwenda church kesho, go receive your blessing, and we'll see you guys next month. Saturday. Next month. Saturday ni next month. Tutakuwa tushaingia next month. Anyway, tupate Hustle Safi na Mr. HR. Bye. Wacha tena nikuexplain yange mbele venye kuko. Hata bebe sina wangu. Hi guys, karibuni. This is Hustle Safi. Hapa ni mahali tunafunzana what you are supposed to do for you to make money. Kwa sababu lazima tusaidiane. You have to know what is the business that you can start hata from the comfort of your home na utengeneze tu pesa here and there. Hata kama you are employed, this is something we give each other ideas. Zenye unaweza fanya hata ukitoka job urudi home. You just do something, you get some extra cash, you get some money to pay your rent, you get some money, your food, and you don't have to get pesa ya food from your monthly income. And even, of course, now these ideas that we give here inaweza grow to such a big business that watu wengine mnacha employment, you just get into your own business, and that is always the goal, being your own boss. So hapa ni ndani, of course, ndani ya The Right Show, and we've had an amazing time ndani ya The Right Show, amazing conversations. So now, my name is Rachel Kahogo, and now we're getting into the Hustle Safi, and today we'll be talking about candle making business. Ushafikiria kutengeneza candles? Ama unaonanga tu candles and you never think about it as a business? Now, I want to give you ideas on how you can start up your own candle business. Na unafanya inakuwa very big business. Now, I'll start with a story. There's a friend of mine, she's in campus. She decided anataka ku get just more money just to make sure that she can pay her rent, na, you know, get food here and there for her upkeep, ile and you don't have to keep calling in your parents for money. So she decided anataka ku venture into the candle business. In fact, yeye ndo amefanya na wape this idea today because her business has grown. At first, ilikuwa ya kumlipia rent, but now inamlipia school fees. How beautiful is that? Now, we'll get right into what you're supposed to do for you to make your business thrive and just get well into this business. So, the first thing enye unatakana kufanya kama unataka kuingia kwa hii biashara ya kutengeneza candles, perfect your art. And by this I mean, usianze kutengeneza candles the bare minimum and you sell. Because with candles, something with candles, if I buy a candle today, na nione it's high give, I won't buy it tomorrow. Because candles, si kama nguo ama chakula that I really need. So people who are buying candles, they are very specific with what they need. So, I'll give you the other tips, but the first tip is make sure that you perfect your craft.
before you just start making candles for sale, make sure that you are doing a good job. Sawa sawa? So make candles, give them out for free, brand them, ukizipeananga, just to make sure that unatengeneza kwanza your skill, your craft inakuwa very, just make candles for your family and friends. Mpaka ujue that candle yako iko sawa kabisa. You exactly have what you want. The second part is now create a business plan. And by this, I mean, after now you know how to make a candle. Na ushajua ndo hii candle yangu iko hapa. How do I get this candle to the people? How do I get money from this candle? Nitachange aje hii candle ikuwe do. Now, this is the business plan. Number 1, choose a business name. Or choose your brand. Unataka kuziita aje? Usiuze tu hivyo candles bila hata jina, because you need to create your brand. So, first of all, choose a name, a business name or a brand. Alafu brand your candles. Tujuange hizi ni candles zinaitwa kahugu, right? Ama these are just candles, I call them magnificent, you know, just beautiful names. So whatever name you'd want. So brand your candles, just get a name and make sure that is the name for your candle. Number 2, define your product and services. By this, I mean, what types of scents do you have? Kama unatumia zile candles scented, hizo ndio unauza. You have to know, ni scents gani nitakuwa natumia. Kama I have like 3 scents, tuseme strawberry, vanilla, and maybe one more, like blueberry or something. Make sure that ume-identify, hizi ndio zenye nataka kuanza nazo, ama hizi ndio scents zenye nitakuwa nikiuza. This is what I'll market. Number 2, what will you charge for each and every candle that you have? Kama strawberry is expensive than vanilla, make sure that unajua, for strawberry nitakuwa nauza hivi, for vanilla nitakuwa nauza hivi. Kama si scented, for plain, this is how I'll sell them. Be very specific. Ujue how much you'll charge for each. Where will you purchase your candle supplies? Hiyo tutakuwa tunaongelea huku about, I'll be telling you what you need for you to be able to know, like the candle supplies ni nini na nini, but you need to identify nitakuwa nazibai kutoka wapi. And then, how much do they cost? Usiende tu uangalie na ujue ta ni how much. Angalia hizo scents ni how much. Angalia hizo wax ni how much. Hizo vitu zote zenye tutaongelea, just make sure you know how much they are. Now, after that, now decide where you'll sell your goods or where you'll sell your candles. Kama unaishi karibu na university, I know university students wanapenda sana scented candles, and that is a wonderful market for it. Kama unaishi maybe kwa estate, also know posh people really love scented candles. Ujue, are those the people who you're going to sell for them the candles, or utakuwa unaziuza maybe kwa gift shops? There are many options. Utakuwa unaziuza kwa gift shops, utakuwa unaziuzia watu wenye wanatengeneza gift packages. You have to know where will you be selling these goods of yours. Then, this is the most challenging part. Find some capital for your business. I know. It takes money to make money. Inasumbuanga watu sana. It takes money to make money, because lazima utafute pesa ya to pay for your supplies, pesa ya marketing, we'll be talking about that later, pesa ya production, because you need to know stima yenye nitatumia, kama nitakuwa natumia stima, moto ile ya melt the wax, you know. So you need to get some funding. Na when you now know, of course, after umefuata the process, unajua nina need how much for my supplies, unajua nitakuwa natumia moto ama nitakuwa natumia nini ku melt the wax, because you need to do some good research. Remember, we started with perfect your craft. When you are perfecting your craft, you are able to know ndio kenye ninahitaji hapa, ndio kenye ninahitaji hapa. So when you're getting the funds, unajua unaitisha funds ya nini na nini. Now, let's talk about what you need for you to make a candle. Number 1, una need wax. Watu wenye wajui wax ni nini? Yenye ukichoma candle inateremkanga. Yeah, that is the wax. So, unatakana ujue, what will you be using for your wax? Is it paraffin? Is it gel? Is it soy? Kuna watu wanatumianga soy. Is it beeswax? Na ile BB, like BEES, beeswax. So kuna many types of wax zenye unaweza ukatumia. So get to know what exactly do you want to use.
depending on what exactly do you want to achieve. Alafu una need wicks. Wick ni ile enye mtu unekanga unachoma sasa. You see that thing there? Enye nakaa kamba. That is what a wick is. So you also need that. You also need to know what you'll be using for that. Kuna some wicks zenye zinakuanga za mbao. So you need to know what exactly will you be using. Containers for the candles, also to know utakuwa unatumia containers zinakaje so that you are able to shape your candle. You'll also need to know fragrance yenye utakuwa unatumia ndio kuwe na smell vizuri. We've talked about strawberry and vanilla, so you'll just choose yenye utakuwa unataka, but they are a wide range, so lazima ujue what exactly do you want to achieve. Also, there are candles zinakuanga red, kuna zenye ni white, so you need to know, are you going to color your candles? So if you are, then you also need that, una need hizo coloring agents, right? Alafu lazima pia ujue about shipping and packaging. So if you are buying hizi vitu zote from mahali mbali na mahali uko, you need to include hiyo pesa ya shipping, because ni pesa ya biashara. You'll be counting it as your business money. So you need to know, probably kama uko Nakuru, Kitale, you're shipping it from Nairobi, lazima ujue from mahali uko to Nairobi, or from Nairobi to wherever you are, wana ship na how much. You need to include that. And then now, after all that, now start your marketing 100%. Market. Now, word of mouth really works. Well, you've sold something, alafu mi naona ni poa, and I'll go tell someone else about your product, but it's usually not enough. Remember, we have the social media. It's free, it's fun. Unaweza fanya kenye unataka on social media. So make sure ukwe very specific on selling them on social media, ama kuzimarket on social media. It is a great way to market your products. But also there's one thing you need kufikiria while you are marketing your product. What are you selling? What exactly are you selling? Angalia, for your candles, do they last longer than normal candles? Do they smell better than other candles? Lazima ujue what is your niche. So have something specific enye ni better, ama ni enye ni unique for your candles, and not any other candle. Of course, you can do that. You can decide, nitakuwa natengeneza candles zenye ni heart shaped, utakuwa natengeneza candles zenye they have beautiful shapes, they last longer depending on the wax zenye utakuwa natumia, and of course what we started with uko juu, perfecting your art. So those are the steps zenye unaweza tumia when you want to start up your candle business. Mind you, this won't take more than 20,000. Ukiamua tunataka kuanza, it won't take more than 20,000. In fact, with 15,000, you can get the first lot, like 10 candles, and you will be good to go. Of course, with the first 10 candles, unauza, unapata profit, and it goes on and on and on. And this can change into the best career that you'll ever get into, and the most enjoyable career that you will ever, or business rather, that you'll ever get into. So this is Hustle Safi. Thank you so much for tuning in. I hope that you've really enjoyed the Right Show today. And of course, we'll be meeting next week for more business ideas. Cheers. Bye. My name is Nixon Gitao. That's my Gini Coco ID. So my name is Nixon Gitao, but I go with Nick Gitao. I am an entrepreneur, and I'm also a communication specialist. Oh, wow. So we want to understand, how exactly did you come from journalism all the way to business management? Like they're on two parallel sides. What happened in between? Interesting question. Majorly because there's a very huge gap after I finished the diploma. Then started doing my bachelor's, which I'm still pursuing now. So I was trying to figure out what do I do. I didn't want to further my degree in terms of journalism. So I just wanted to find a complementary kind of course to be able to do, just something. So I didn't have it for the longest time. So I think in 2019, once I started the business and now journeying through it from 2019 all through 2020, is when I thought, why don't I do
business administration as a course, just to understand business in itself, since now I'm already in it. Why don't I understand business and more local and international business? So that's why I pivoted to business. Yes. So how did your parents, those close to you, react to it? I mean, you studied journalism only for you to switch up later. How did they react to it? I mean, to be honest, it was a smooth landing, majorly because there was already that proof of concept in a sense. I had already started the business. Yeah. So now seeing that I'm able to do, and also I had a part-time employment doing, I was a project coordinator at the time, and I was also looking to just upgrade my skill set in terms of the NGO sector, looking at business and the NGO sector, because I was employed at I still am employed at part-time at that NGO. So looking at a course that complements business and what I'm currently doing, then what is that course? And that's business administration. So because it cuts through. So that's pretty much, that's why it was very easy to now think around business administration as a course to pursue. Yeah. And so they were okay with it? They were okay with it just? 100%. So is it passion that led you to pursue business management, or what happened? I think it grew into me in that circumstances now aligned towards doing business administration. So as I mentioned, the NGO opportunity, and now seeing how can I grow my skill set and my career towards what I want to achieve there, and also the business. How do I understand business, both in a very broader way? Yeah. How can I understand local business, which is the in terms of the Kenyan landscape, and the international business in a sense of, if I want to grow, since I want to grow the business towards like an international brand, how do I also position myself towards such a business? So why did you decide to go back to school and study business administration? Well, you can do it online, and YouTube, you know, everything has gone digital, so people are using different platforms to learn these things. What prompted you, or what pushed you to actually pursue it as a career instead of going online? Yeah, I think that was a more futuristic kind of view in terms of I'm thinking of myself being in boards, being in different aspects that also, like based on my work and also based on my reputation, then now being in boards of different businesses, or I mean boards of the public sector in terms of like a parastatal or something like that. Then thinking about that, then at that level you need to also have qualified with papers that also kind of like introduce you in a sense. So I thought of it as, why don't I pursue a bachelor's that will also like give me a bit of more knowledge, grasp of it, and also like credibility in entering a room. So that's pretty much why I thought of now doing a bachelor's in a reputable organization or other institution. Then I think it was a more futuristic view as opposed to now what I'm currently doing now. I get it, because I'm imagining walking into a room and telling them, oh, I have studied you via YouTube, I know what I'm doing. They'll be like, wewe rudi darasa alafu we'll talk later. As much as that works, that works, especially where people I mean your work definitely speaks for you, right? So you might work to a point that you don't need papers to qualify you to enter into a specific room. True. But I wanted that backing of that credibility of, you actually studied this thing, you're knowledgeable about it, you also have proof of concept of what you've been able to do, and you're doing well. So which means you're not only bringing street smarts knowledge about it, as much as you've grown into industry knowledge, you're also bringing a more set base of curriculum knowledge. And I think that's where it was a more futuristic view as opposed to now this short-term kind of thing. So I'm actually investing this time and now for 10 years, 20 years down the line. I mean, if it doesn't take more time, but 10 years down the line, thinking of myself in boards, and I've also seen the fruits of that now. I'm already seeing the fruits of that now. So where a couple of people are engaging me in different conversation, and much as they don't know I'm studying, actually
just few people know I'm studying right now. But I'm also able to understand that I'm also able to be very effective in those rooms now because of what I'm acquiring, because of the knowledge I'm acquiring right now. Yeah. Yeah. Oh, okay. That is nice, by the way. You need to go with the full package. When you're going to look for that job, don't just go with the little that you have. Make sure you're all-rounded such that they won't have a reason to turn you down. Yeah. So how is it juggling school, work? How is it? And business. Yes. To be honest, it's not as easy as it sounds, but I would say for me it has definitely been the grace of God. I totally attribute it to the grace of God. I think most of my friends, most of my close friends also don't know how I do it, and I also don't know how I do it. That's why we also want to know how are you doing it, because there's a lot. I would just say it's literally, it's just nothing in short of the grace of God. It has been the grace of God. Wow. So I would say that you would just find and prioritize time to study both and to also express both, either in a business, in employment, or any other thing that you're looking to do. Do it. The best thing you can do to yourself is actually do it, and you will find yourself branching off in great streams, and you'll find fulfillment in those things that God has called you to do. So you're not confused, and you're not, there's a collection we put out as Born of God called Grace Different. So the reason why I was inspired to do that is because I have faced the same. So I would want to tell that person is Grace Different. Like you're not one thing. You can be two things, you can be three things, you can be four things. Yeah. But just continually pursue that, and continually pursue those things that you have been placed in your hand to do. It's the parable of the talents. Yeah. You are given five. Right? But in those five, you aren't told to only invest in one. Yeah. Right? Invest in all of them. And all of them will also give back. Or rather, there is going to be a return investment in all of them. It's not in, you won't just find fruition in one talent and that's it. Yeah. You will find fruition in all the them. five. Yeah.